Hello everyone, I'm Lê. Very nice to see you again. Today, we continue with Unit 8, The World of Work, Reading. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 8, Thế giới việc làm, thế giới công việc, phần đọc hiểu. Cho nên các em cần phải có sách để theo dõi bài đọc, cũng như là giấy bút để tiện làm một số bài tập không có trong sách giáo khoa. Okay, now let's start. Let's begin with the warm-up. I'll show you some pictures, trying to call out the jobs that you see. Okay? You have only 10 seconds. Now let's start. So, what jobs? Now, time's up. So, what jobs can you see and remember? Number 1, doctor, of course. Next, we have painter and teacher. Next, we have a singer and cook or chef. Which job would you like to do in the future? Okay, different jobs may have different requirements. For example, doctor, teacher, okay, they require professional knowledge and qualifications, even experience. But some others, like painter, singer, or cook, you may not need these things, but what you really need is talent, skills. Okay? Như các em thấy thì một số các công việc phải có những đòi hỏi khác nhau. Ví dụ như bác sĩ, giáo viên thì đòi hỏi phải có kiến thức về chuyên ngành, chuyên môn, cũng như là phải có bằng cấp, thậm chí là kinh nghiệm. Nhưng một số cái ngành nghề khác như là painter, họa sĩ, hay là ca sĩ, hay là bếp trưởng, đầu bếp thì có thể họ không cần bằng cấp, nhưng cái họ thật sự cần đó là tài năng, năng khiếu. In the reading today, you read a job advertisement. So, what are the requirements? What are the responsibilities? What benefits? We'll find out soon. But first, let's go through some vocabulary to help you read the text. Okay? Now, the first word is specialize. Specialize. Now, have a look at this. So, look at the symbol. What do you think it is? McDonald's, right? So, and when you see McDonald's, you think of fast food. So we say McDonald's specializes in fast food. Okay? McDonald's specializes in fast food. What about this picture? What do you see? Yeah, Walt Disney, right? And when you think of Walt Disney, you think of cartoons, theme parks, right? So we say Walt Disney Company specializes in entertainment. Như vậy khi các em thấy biểu tượng này thì em nghĩ ngay đến đó chính là McDonald's. Và McDonald's thì mình nghĩ ngay đến thức ăn nhanh. Cho nên mình nói là McDonald's chuyên về thức ăn nhanh. Tương tự như vậy, khi thấy cái tranh này thì mình sẽ nghĩ ngay đến Walt Disney. Và nghĩ đến ngay đó chính là những phim hoạt hình, cũng như là các cái công viên giải trí. Như vậy mình có thể nói là Walt Disney chuyên về giải trí, ngành giải trí. Okay. So specialize in Vietnamese we have chuyên về cái ngành gì đó, là cái chuyên môn của họ về một ngành nào đó. Now the next word we have administrator. Administrator. When you see the suffix OR, it's a noun for people, right? And an administrator is a person whose job is to manage business affairs of a company. So in Vietnamese we have quản trị viên, or người quản lý. Now, number 3, approachable. Approachable. Have a look at this. It is a mountain. It's very high, so it's difficult to reach the top. So people use cable cars to reach the top. And we say
The mountaintop is approachable by cable car. Cái đỉnh núi này rất là cao, cho nên người ta dùng cáp treo để lên trên đỉnh núi. Như vậy mình có thể nói là mình có thể tiếp cận đỉnh núi dùng cable cars, là cáp treo. Okay. And now, what are this picture? Look at the man. He looks friendly, right? So it's easy to talk to him. And we say, he's approachable. He's approachable. So in this case, we say, anh ấy dễ gần. Tức là mình dễ bắt chuyện, dễ gần. So, với một địa điểm thì mình có thể nói là tiếp cận được. Với một người tính cách dễ gần. Okay, so, approachable, dễ gần, có thể tiếp cận. Now, number 4, prioritize. Prioritize. When you have a long list of things to do, and very often you put them in the order of importance. What is the most important first and the least important last? And in that case, we say ưu tiên, xếp theo thứ tự ưu tiên. Cái nào quan trọng nhất mình để lên trước, cái nào ít quan trọng mình để lên sau. Prioritize, xếp theo thứ tự ưu tiên. And we have the noun form priority. And we often use in the structure take or have priority over something. Nghĩa là được ưu tiên. And now, number 5, shortlist. Shortlist. Now, take a look at this. See the man? He has a long list of applicants, but he needs only 20 for interview. So what should he do? Cut it short? Yes, of course, but not something like this, okay? What he needs to do is choose the most suitable for the job, for the interview. Choose the best ones. So, he has a short list. And it is a short list of applicants. And his action, choosing something for second round, for interview, is shortlist. So, noun and verb, the same form. So, we have shortlist as a verb or noun. And it means lựa chọn vào vòng trong. Danh sách lựa chọn. Now listen and repeat. Specialize. Specialize. Administrator. Administrator. Approachable. Approachable. Prioritize. Prioritize. Priority. Priority. Shortlist. Shortlist. Okay. And now, some checking to see if you can use the words in the context. Now, checking vocab. Complete the sentences with the correct form of the word in the box. We have 4 words and 4 sentences. So what you need to do is choose the correct word for the sentence and meaning, and also give them the correct form. Như vậy bài tập này các em sẽ sử dụng những từ này trong ngữ cảnh. Công việc thứ nhất là chọn đúng từ hợp nghĩa trong câu, và thứ hai là phải chia ở hình thức đúng, danh từ hay động từ hay tĩnh từ, vân vân. For example, number 1 we have, despite being famous as a singer, she is very. So is very. That means we need an adjective of description. It's clear? Okay. 1 minute for you. Let's start. Okay, time's up. Ready? Now, number 1. Let's check. Despite being very famous as a singer, she is very. So, what adjective?
approachable, right? Mặc dù cô ấy là một ca sĩ nổi tiếng, nhưng cô ấy rất dễ gần. Number 2, the search for a vaccine against coronavirus takes over other medical research. So, takes over. That means we need a noun. So, which word? It must be priority. Việc tìm kiếm vaccine chống virus corona được ưu tiên trên tất cả so với các nghiên cứu y khoa khác. Now, number 3. Candidates who are for an interview will be contacted by phone soon. So, the answer must be shortlisted, right? Các ứng viên được chọn vào vòng phỏng vấn sẽ được liên lạc bằng điện thoại sớm thôi. Number 4. He is working in a shop in handmade crafts. So, here we have is working, a finite verb, so we need a participle, a present participle. Câu này is working là động từ đã được chia, như vậy ở đây mình cần một phân từ hiện tại, that is specializing. Cậu ấy đang làm việc trong một cửa hiệu chuyên về các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, handmade crafts. Okay, get all correct? Good. And now, the reading. Now, open your books to page 34. When you do the reading, very often you don't need to read everything from the beginning till the end. It's not necessary. That's why you need to read the questions first to know what you are expected to do and do it properly. Okay? Khi các em làm bài đọc hiểu thì mình không nhất thiết phải đọc từng chữ một, đọc từ đầu đến cuối. Điều đó không cần thiết bởi vì tùy thuộc vào câu hỏi mà mình nên đọc như thế nào. Now look at the title of the reading. Apprentice Administrator in a car dealership. Answer my question. What job is advertised in the reading text? So, it must be apprentice administrator, right? Yeah, so you don't really need to read the whole text to have the answer. Okay? Because it is for something general, the general idea of the text. Như vậy các em thấy khi mình đọc hiểu thì mình không nhất thiết phải đọc toàn bài để trả lời một câu hỏi nào đó. Bởi vì mỗi câu hỏi thì yêu cầu một kỹ năng đọc khác nhau. Ví dụ như trong câu hỏi này, công việc nào được quảng cáo trong bài đọc, thì chỉ cần đọc cái title of the book, of the text, chỉ cần đọc cái tiêu đề thì mình đã có thể trả lời được. Như vậy rất là đỡ mất thời gian. Okay. What about detailed questions? For detailed questions, you need to locate the information in the text, where it is in the text, the introduction, responsibilities, requirements, or benefits. So locate the information in the text and find the answers, okay? So let's go to task 1. It is true, false, or not given. Read the text and decide whether the statements are true, false, or not given. That is exercise 3 in the textbook, page 35. Okay, so this is a detailed question task. So, but first you need to underline the key words in each question to help you find the information quickly. For example, in number 1, you must have relevant working experience. Okay, so let's see. In the reading, we have no experience is required. So, must you have relevant working experience? No. So, it's not true. And the opposite is correct. So, it must be false. Okay? So, when the information is similar to what you have in the text, it's true. And when the opposite is correct, it's false. What about not given?
for not given questions when the positive is not correct and the negative is also not correct. It's not given. Okay? And now you have 3 minutes, read the text and answer the questions. Now 3 minutes for you. Let's start. Okay, time's up. So it's time to check. Now, number 2. What are the keywords? You have typing reports and checking the minutes. Okay? So is it true, false, or not given? Let's have a look. Here we have typing reports and checking the minutes at meetings. So same information, right? So it must be true. Okay? So number 2, true. What about number 3? Job applicants are expected to be good at time management and communication. So the keywords, good at time management and communication. So we have excellent time management skills. So excellent, good, and good communication skills. Same information. So that's true. Okay. Như vậy các ứng viên cần phải có kỹ năng quản lý thời gian tốt và kỹ năng giao tiếp tốt. So similar information. Now, number 4. What are the keywords? Being flexible is the most important quality. So, being flexible, the most important quality. So, is it true, false, or not given? Here we have flexible. So, in the text, flexible is important. You need to be flexible. But is it the most important quality? We don't know. Is it not the most important? We don't know either. So, the positive is not correct. The negative is not correct. It must be
not given, of course. Như vậy trong câu 4 mình có linh hoạt là đặc tính quan trọng nhất cần phải có cho công việc này. Nhưng trong bài đọc thì chỉ nói là cần phải linh hoạt. Và mình không biết là liệu nó có phải là tính chất quan trọng nhất hay là không phải là quan trọng nhất. Vậy là không có thông tin, not given. And now, number 5, the keywords. After the apprenticeship, the person will be recruited on a long-term contract. So, will be recruited. So, let's see. Here we have long-term job prospects. Có cơ hội, có việc làm lâu dài. So, will they? Maybe. Will they not? Okay, so they may have a long-term job. They may not have a long-term job. Okay? But in the question we have, will be recruited on a long-term contract. Sẽ được, tức là sau thời kỳ thực tập, thì ứng viên sẽ được tuyển dụng theo hợp đồng lâu dài. So, it's not given. Okay? Because we don't know whether they will be or not. There's possibilities. Okay? So, number 5, not given. Is it clear? Get all correct? Okay, good. Now, let's move on to the second task. In this task, I designed the questions as multiple choice to help familiarize yourself with the national exams. Okay? Với bài tập số 2, thì cô thiết kế câu hỏi theo dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn để giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi đọc hiểu trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Bởi vì không có handouts nên các em cần nhìn lên màn hình và cần giấy bút để ghi chú câu trả lời của mình. Okay? And you have 40 seconds for these 2 questions. Now let's start. Okay, time's up. Now let's check. Number 1. Which of the following is mentioned as a main responsibility? A. Replying to emails. B. Making phone calls. C. Attending meetings. And D. Collecting data. And now, have a look at this. Here we have responding to emails. Replying, responding, similar in meaning. Okay? Here we have making phone calls. Gọi điện. In the text we have answering, trả lời điện thoại. So they're not the same. C. Dự họp. In the reading we have arranging meetings. Sắp xếp, tổ chức các cái buổi họp. So they're different. And C. D. Collecting data. Thu thập thông tin, thu thập dữ liệu. In the reading we have filing and entering data. It means sắp xếp và nhập dữ liệu, nhập thông tin. Okay? So they're different, not the same. So the correct answer must be A. Replying to emails. Trả lời email. Okay? What about number 2? The word articulate in the reading probably means A. Talkative. B. Changeable. C. Good at expressing ideas clearly. And D. Able to speak foreign languages. So, what is the correct answer? Let's see. In the text, we have well-spoken and articulate. Với dạng câu hỏi về từ vựng thì các em phải đọc trong ngữ cảnh thì mới biết được nghĩa như thế nào. Hoặc là đoạn nghĩa trong ngữ cảnh sẽ giúp cho mình thấy nghĩa của từ ở trong bài. Here we have well-spoken and articulate. Well-spoken là nói năng lưu loát. So, articulate must be something similar. Okay? So, the answer is, what do you think? Of course, C. Good at expressing ideas clearly. Diễn đạt tốt, lưu loát. Okay?
And now the next two questions, number 3 and 4. The word disposition in the passage refers to, it is a reference question. Đấy là câu hỏi tham chiếu. Như vậy thì mình phải xem từ này trong bài khóa nó chiếu về từ nào, vị trí nào. And 4, it can be inferred from the passage that. Đây là câu hỏi suy luận. Suy luận thì có nghĩa là thông tin không được nói rõ trong bài. Mình phải hiểu và ngụ ý cả cái thông tin. Okay. And now, 40 seconds for you. Okay, time's up. Now, let's check together. Number 3, the word disposition in the passage refers to A, the position of a team manager, B, the position of an apprentice administrator, C, the position of an entry-level car dealer, and D, the position of a shortlisted candidate. Okay, so let's see the information in the reading. We have to apply for this position. Very often, it refers to a certain noun or phrase before it, but in this text it's different. To apply for this position, để nộp đơn cho cái vị trí việc làm này, thì mình biết đây là quảng cáo về việc làm. Như vậy, vị trí việc làm này chính là vị trí việc làm được quảng cáo ở trong bài. So it must be in the title, apprentice administrator, right? Okay, so the answer is B, the position of an apprentice administrator, vị trí quản lý học việc. It's not A, not a team manager, not an entry-level car dealer, and not a shortlisted candidate. It's an apprentice administrator. Okay. Number 4, it can be inferred from the passage that A, the company service is open through the weekends. B, candidates can apply either online or by post. C, if you receive no reply from the company, it means your application has been rejected. And D, successful candidates will be treated as staff members. Okay, have a look at the text. We have only shortlisted candidates will be contacted. Chỉ những ứng viên được lọt vào vòng phỏng vấn thì mới nhận được cái hồi âm. So, the answer is, như vậy mình suy luận được cái gì? C. If you receive no reply from the company, it means your application has been rejected. Nếu như mình không nhận được hồi âm nào từ công ty, có nghĩa là cái đơn xin việc của mình đã bị chối bỏ. A, you have the company service is open through the weekends. Trong bài thì nói là ứng viên lý tưởng là có thể làm việc vào thứ Bảy. Như vậy mình thể suy luận là người ta làm việc xuyên cuối tuần, không nhắc đến Chủ nhật cũng làm việc. Như vậy A không thể là đáp án. B, candidates can apply either online or by post. Trong bài gửi đơn theo email và không có hề nói đến là có bưu điện. Như vậy mình không thể suy luận là có thể gửi bằng đường bưu điện. So B is not correct. D, các ứng viên được chọn sẽ được đối đãi như các thành viên của công ty. Trong này thì có những cái benefits như là competitive salary, etc. Nhưng mình không biết là liệu cái staff members có được đối đãi như vậy không. Như vậy mình thể suy luận được điều này. So, C is the answer. Okay? Questions? No? Okay, so that is the reading. Now, after the reading, can you tell me, are you qualified for the job? Yes, I know. Of course not. Okay? You may have some of the skills. You may meet some of the requirements, but you're not qualified because you are only 12 graders. So, you haven't finished high school, right? And you don't have a national certificate. That's why.
Okay, so that's reading. And now something different, listening. Okay, you're going to listen to Elsa talking about her jobs. As you listen, complete the sentences with a word or short phrase. Okay, and like reading, before you listen, read through the questions to know what you are expected to do. Trước khi làm bài nghe thì em cần phải đọc qua câu hỏi trước để xem thử là người ta hỏi mình gì để mình có thể chọn lọc thông tin để trả lời cho đúng. Now, number 1. Elsa was earning good money and had a, here we had a, it means we need a noun phrase. B, she gave up studying because she was bored and miserable. So studying, a noun for a subject, right? 3, Elsa went traveling to Australia, New Zealand, North and South America for, time duration. Number 4, at the moment, she's working as a noun for a job. Number 5, she's thinking of training to be, another noun for a job. Now, listen and complete the sentences. I finished university and I started training to be a lawyer. I was earning good money and in many ways I had a good life. But the more I studied law, the more I hated it. I was bored and miserable. So I decided to give it all up and go travelling. I was away for a year. I went to Australia, New Zealand, North and South America. It was fantastic. But then I arrived back home. I was now 24 and with no money, no job, and nowhere to live. I moved back with Mum and Dad. They're wonderful. At the moment, I'm working as a waitress just to make a bit of money. And my dad keeps asking, when are you going to find a real job? Maybe I'll train to be a teacher. Now that's a real job. Okay, can you answer the questions? No? Now listen again. I finished university and I started training to be a lawyer. I was earning good money and in many ways I had a good life. But the more I studied law, the more I hated it. I was bored and miserable. So I decided to give it all up and go travelling. I was away for a year. I went to Australia, New Zealand, North and South America. It was fantastic. But then I arrived back home. I was now 24 and with no money, no job, and nowhere to live. I moved back with Mum and Dad. They're wonderful. At the moment, I'm working as a waitress just to make a bit of money. And my dad keeps asking, when are you going to find a real job? Maybe I'll train to be a teacher. Now that's a real job. So, number 1. Elsa was earning money and had a, what did you hear? A good life, right? Elsa lúc đó đang kiếm được rất là nhiều tiền và có cuộc sống rất là tốt. Number 2, she gave up studying what subject? Law. Because she was bored and miserable. Cô ấy từ bỏ việc học luật bởi vì cô ấy cảm thấy chán và khổ sở. Number 3, Elsa went traveling to Australia, New Zealand, North and South America for how long? A year. Cô ấy đi du lịch đến Úc, New Zealand, Nam và Bắc Mỹ trong vòng 1 năm. Number 4, at the moment she's working as a, what you hear is a waitress, right? Lúc này cô ấy đang làm bồi bàn. Number 5, she's thinking of training to be what? A teacher. Cô ấy đang nghĩ đến chuyện đào tạo để trở thành giáo viên. Okay. So, what do you think about Elsa? She had a good life. She earned a lot of money. But she gave up everything. And now she's thinking of a new start. Why is that? Okay. Because she doesn't understand herself well enough. Okay, so that's enough with listening. And now
some consolidation, some brain teasers. Now look at the pictures and try to find out the words I want you to memorize. Now have a look at this. So what do you see? You see the word special, right? The word special. What else? Eyes. So we have eyes. And these words together we have specialize, right? So that's specialize. So the word you need to know is specialize, the verb. Okay? And now, what about this one? Now look at this word. What is it? Well, you see the word buildings, right? And lust. What about buildings? What about buildings? And lust. So we have what? Tall buildings. So list, tall buildings, and it must be short list, of course. Okay. What about this one? Have a look. So we have a bin. Okay? A bin. It's empty. So an empty bin. And this one we have success. Is it empty? No. It's full. So what is the word? That is successful. Okay? Do you want to be successful in life? Of course. Everyone wants to be successful in life. But success means different things to different people. For some, it's money, it's fame. For others, it's just something like a good job, something they enjoy doing. Okay? Remember Elsa? She had a good job. She earned a lot of money. But she gave up everything. And she was thinking of a new start. Do you know why? Because she didn't know herself well enough. Didn't know what she really liked. Okay? To help you understand yourself and be successful in life. And now let's go to the last part, homework. So homework, first review the vocabulary. And second, fill in the chart with information about yourself. Your strengths, for example, creativity, your interest, your talent or ability, your ambition or dream job, and your plan for the future. Okay? Như các em biết thì ai cũng muốn được thành công trong cuộc sống. Nhưng mà thành công đối với mỗi người mỗi khác. Người thì là tiền tài danh vọng. Nhưng có người chỉ là công việc mà mình thích. Như Elsa thì cô ấy kiếm được rất nhiều tiền, có cuộc sống tốt, nhưng cô ấy không hài lòng và từ bỏ tất cả và nghĩ đến một cái bắt đầu mới, một khởi đầu mới. Có lẽ là vì cô ấy không hiểu rõ bản thân, không hiểu mình muốn gì. Ok? Như vậy trong bài tập này cô muốn các em trả lời những câu hỏi này, điền vào thông tin này để biết rõ bản thân, những thế mạnh của mình là gì, sở thích của mình là gì, mình có những năng khiếu nào, tài năng nào, hoài bão của mình là gì, công việc yêu thích, mơ ước, để từ đó mình có cái lựa chọn ngành nghề thích hợp. Và khi đó mình có thể chuẩn bị chu đáo để có được một cái tương lai thành công. So, hope you understand yourself well enough in order to have a suitable choice, a good preparation, and be successful in life. Thank you.